Morning, guys. Okay, let's get started. Guys, we're on actually Azure PaaS services. Basically, Microsoft Azure offering three types of service models you know well. Those are IaaS, PaaS, SaaS. In the past, we completed Azure Web Apps, which means app service plans, and other activities. And also, we completed storage account. That's enough. Okay. Then we are going to discuss today Azure Kubernetes service. Very beautiful service. Even in the real-time industry, most of the companies using Azure Kubernetes services. Okay, let's get started. See, if you search here Kubernetes, it will show like this. You can go Kubernetes services. Hit on that. So it will ask some details to create here. You can provide the details. We can create cluster. We can say it is called cluster because it's nothing but group of nodes, number of nodes, 5,000 nodes. It means like if we compare to the virtual machines, 5,000 virtual machines. Single VM, we can deploy one or two or three or four applications. But in Kubernetes, we can host up to 5,000 applications, more than 5,000 applications. But the cluster means number of nodes. Okay. So first I will tell you what is our work. Simply, guys, they will ask one Kubernetes cluster. Mostly for every project, at least 5 to 10 Kubernetes will be there. For example, take a McLaren project. For example, take a Sintel telecommunication project, Singlite project. In those projects, I saw real time support చేశానండి. ఓకే కుబర్నెటిస్ 5 to 10 ఉన్నాయి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ప్రాజెక్ట్ మనకు ఎక్కువ కావాల్సిన అవసరం లే వన్ కుబర్నెటిస్లో మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి ఏమంటే సెగ్రిగేషన్ ఎన్విరాన్మెంట్ పర్పస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కుబర్నెటిస్ క్లస్టర్ లైక్ డెవ్ క్లస్టర్ UAT cluster, test cluster, production cluster, like this. So, in one project, the customers might may use environment where, hey, well, we need some environments like development, testing, pre-production, production. Like this, we're going to use four or five Kubernetes, almost all 5 to 10. That's it. Okay, 5 to 10 clusters are there. So the first question for the interview: have you worked on Kubernetes? Yes. How much rate on Kubernetes? Specifically, they will ask you one AKS level. How much rate out of 10? Out of 5? You can rate for 5, 3. You can rate for 10, 7. Okay. Yes, I can rate myself out of 5 out of 7 out of 10, 3 out of 5. That's it. First question. Common, definitely. Because it is a big service, guys. It is big service. Okay. You have to work on this one. You have to read yourself. In the Kubernetes, okay, what you have done so far? Guys, it is actually containerization, we can call. We can call it the containerization, very big service. It's a group of nodes. In this cluster, I worked on containerization. I hosted container application. I exposed to the public. For example, Flipkart is going to take a Flipkart. In the actually Flipkart running in AKS. For example, see Flipkart. It's an e-commerce application. See, I am hitting this URL. This gives more links. I'm opening this exact domain name that flipkart.com. See, this is actually URL, right? See, www.flipkart.com is a URL. Actually, it's a C name record set. www dot something యాడ్ అయితే అది సి నేమ్ రికార్డ్ సెట్ వచ్చి ఉంటుంది అనమాట ఫస్ట్ దీనికి ఒక పబ్లిక్ ఐపీ ఉంటుంది ఆ పబ్లిక్ ఐపీ మ్యాప్ చేసి ఉంటారండి క్లౌడ్లో that is called DNS. Okay. Anyway, later we can discuss. This application might be running in AKS e-commerce application. Why? Because it's automatically increase and automatically decrease based on the demand of the load. Suppose this second 1 minute. For example, imagine that from 720 to 721, 1 minute might be users, 1 lakh users. యూజ్ చేసి ఉండొచ్చు చెప్పలేము కాబట్టి ఈ సెకండ్స్లో ఇంతమంది ఇంక్రీజ్ అవ్వచ్చు ఇంతమంది డిక్రీజ్ అవ్వచ్చు ఎవరు యూటిలైజ్ చేస్తూ ఉంటారు రిక్వెస్ట్ పంపిస్తూ ఉంటారు యాక్సెస్ చేస్తూ ఉంటారు ఓవర్ ద పబ్లిక్ ఇంటర్నెట్ త్రూ ల్యాప్టాప్ మొబైల్ ఎందుకు వాళ్ళు ఏదో పర్చేజ్ చేసుకోవాలి సో బేస్డ్ ఆన్ ద డిమాండ్ ఆఫ్ ద లోడ్ this application should be increased and decreased based on the request. For this, Kubernetes will be automatically provides high load balancing service. Increase auto scale, pods are increasing.
Parts are decreasing. If no request, no, not required to run multiple parts. If there is more request, the parts are increased automatically. This is called horizontal part autoscaler. Those kinds of features available Kubernetes. ఇప్పుడు ఒక VM లో డిప్లాయ్ చేయండి కష్టం అండి ఇది. ఆటో స్కేలింగ్ ఉండాలి. అటువంటి ఫీచర్స్ క్యూబర్నెటిస్ ఇచ్చింది. సో ఈ విధంగా ఈ ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ అనేది క్యూబర్నెటిస్లో రన్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ అన్ప్రెడిక్టబుల్. వీ కన్నాట్ డిసైడ్ రైట్. ఇప్పుడు ఎంతమంది వస్తారని మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? తెలియదు కదా, ఎవరు ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తారు ఎవరు తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఫర్ అన్ప్రెడిక్టబుల్ వర్క్ లోడ్స్ వర్చువల్ మిషన్ స్కేల్ సెట్ అండ్ క్యూబర్నెటిస్ ఆర్ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ బికాస్ ఆటో స్కేలింగ్. అండర్స్టాండ్? క్లియర్. అటువంటి అప్లికేషన్స్ హోస్ట్ చేస్తుంటారు. సో వాట్ ఈస్ యువర్ జాబ్ ఇన్ ద క్లౌడ్? క్రియేట్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, కాన్ఫిగర్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, hosting the applications, and make sure it is available over the internet efficiently, highly available, make it performance good, reduce the delay. ఎటువంటి యాక్టివిటీస్ అండి? డూ మానిటరింగ్, troubleshooted. This type of activities you have in the Kubernetes. Okay, imagine that this is Microsoft Azure Cloud, guys. You are working on one Kubernetes. So, in your which company? Cognizant. Which project? XYZ project. In this project, how many clusters you are managing? I'm managing 4 clusters. In my project, I working for the Singlife project. In this project, I supported four customers, 4 clusters to this Singlife customers, basically. Mhm. What is a Kubernetes style? Why do you recommend? Why do you recommend? Why do you use, even you have VMs, even you have web app to host the application? Why? You know why? Kubernetes provide hard to self-healing. సెల్ఫ్ హీలింగ్ ఉంటుందండి ఆటోమేటిక్. ఏమన్నా ఒక పాడ్ కరప్ట్ అయితే ఆటోమేటిక్గా అది క్రియేట్ చేసుకుంటుంది, డిలీట్ చేసేసి క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. ఈ ఫీచర్ ఏ సర్వీస్లో లేదు, నువ్వే చేయాలి. వై డూ రికమెండ్? ఫస్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్, Kubernetes we recommend. Why? Because it provides auto self healing. If any part corrupted, stuck, pending, any issues occur during health planned or unplanned human outages, or something is happened during the software hardware failures, automatically Kubernetes can understand itself, and it can be delete that corrupted pod, and it will be created new pod with the same configuration, same application. So there is no downtime, there is no data loss. So first is self healing. Second one is high load balancing service, and it provides number of parts automatically increase and decrease based on the demand of the load. And by default, the Kubernetes cluster uh, means self healing and discovery, storage discovery. Okay, storage, and also the Kubernetes compress the application files. Why? See, if you have VM, in the VM we have more storage in the GB. OS disk 127 GB, data disk, for example, 10 GB. So almost all storage in the GB for the content virtualization, for Kubernetes, for containerization, sizes, storages are almost all in MB, less than GB. So lightweight, very quick, very fast. Provisioning is very fast, and communication is very quick. Performance is very high. So that we recommend Kubernetes. Okay. First question for the interview. Have you worked on Kubernetes? Yes. How much rate on? 6 out of 10, 3 out of 5, 7 out of 10. How many years of total experience in IT? 10 years, 4 years. In Kubernetes, 2 years, 1 plus years. Okay. Tell me what is Kubernetes? Kubernetes is a fully managed platform as a service which can be used to host the containerized applications, not normal applications. Keep in mind, containerized చేసి అప్లికేషన్ హోస్ట్ చేయాలి కుబర్నెటిస్లో. ఓకే, అండర్స్టూడా? సి, మామూలుగా వెబ్ యాప్లో అయితే డైరెక్ట్ రా కోడ్ డిప్లాయ్ చేస్తామండి. ఇప్పుడు ఒక డెవలపరు జావానో, పైథానో, రూబీనో, డాట్నెట్, నోట్ చేసు, చెక్ చేసు, గోను, ఏదో లాంగ్వేజ్ తయారు చేసిన కోడ్ని ఇస్తాడు. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ బాగా వినాలి, సబ్జెక్ట్ని వింటేనే. ఇది వెబ్ యాప్ అండి, ఇది వెబ్ యాప్. ఇది వచ్చేసి క్యూబర్నెటిస్. జస్ట్ లిజన్ చేయండి, ఓకేనా? సో ఇది వెబ్ యాప్. ఈ వెబ్ యాప్లో మనం ఏం చేయొచ్చండి?
ఏదో ఒక అప్లికేషన్ కోడ్ని రా కోడ్ని డెవలపర్ ఇచ్చిన రా కోడ్ని ఇక్కడ బిల్డ్ చేసిన రా కోడ్ని ఇక్కడ బిల్డ్ చేస్తాం. ఇక్కడ హోస్ట్ చేసేస్తాం, డిప్లాయ్ చేసేస్తాం. ఎక్కడ వెబ్ యాప్లో, ఒక వెబ్ యాప్లో డిప్లాయ్ చేసేస్తాం. బేస్డ్ ఆన్ ద ఎస్కేప్ వీ కెన్ ఇంక్రీజ్ ఆటో స్కేలింగ్ అండ్ డిక్రీజింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్స్ కౌంట్స్. బట్ కమింగ్ టు కుబర్నెటీస్, అతను ఇచ్చిన రా కోడ్ని ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ కంటైనరైజ్డ్ ఇమేజ్. ఆ ఇమేజ్ని ఇలా తయారు చేసి దాన్ని ఇలా డిప్లాయ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఇమేజ్గా రెడీ చేయాలి, అది కంటైనర్ అప్లికేషన్ అయిపోతుంది. అది యాక్చువల్లీ ఇట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ Azure Container Registry. This is Azure Container Registry. First, you have to store the Azure Container Registry. From there, see, imagine that this is image. Okay, we take and we can deploy it. It means containerized application, compressed application, which make it a lightweight application. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు 1 GB ఇచ్చాడు అనుకుందాం. ఇక్కడ 300 MB 700 MB అయి ఉంటుంది అనమాట. సో లైట్ వెయిట్ అప్లికేషన్. ఓకేనా? సో ఇన్ వెబ్ యాప్ వీ కెన్ డిప్లాయ్ రా కోడ్. In Kubernetes, we can deploy containerized application, which is portable. It can run anywhere. Raw code need environments, dependencies, application stacks. We need to maintain ourselves in the web app. But containerized application, no need to maintain always. Build once, reuse many times, anywhere, like container. So portable. It avoids the portable issues, so that we can recommend Kubernetes. Okay, right. So now tell me, what is Kubernetes? Kubernetes is nothing but a fully managed platform as a service in the cloud, which can be used for host a number of containerized applications, not raw code. Automated way, we can auto scale, we can increase and decrease. Okay, and also it is a orchestration tool. It is an orchestration tool. Why do you recommend? I recommend Kubernetes. Why? Because it provides beautiful features, self-healing, auto scaling. Okay, and also it provides lightweight application deployment, portable issues, containerized application. It's a container orchestration. We can host a number of applications with one cluster, so that we can recommend Kubernetes for e-commerce applications, for unpredictable workloads. That's what we can recommend Kubernetes. Fine. So in the cloud, in your project, how many clusters you are managing? I'm managing 4. So tell me, how do you manage? Using Portal and using YAML script. We're using YAML script, guys, here. Actually, Kubernetes is a Linux-based environment, not Windows-based environment. So that we are using Linux scripts to maintain, manage, to create. Whatever it may be, if you want to manage a Kubernetes, you must should know that YAML is Linux-based service. Very easy, simple, don't worry, okay? I can explain. No problem. Yes. So tell me, architecture of Kubernetes, how it looks like. Simple, guys. For every interview question, ఇది ఉండే ఉంటుంది కాబట్టి లర్న్ చేయాలి. సో ఈవెన్ ఎస్టర్డే ఆల్సో ఒక ఇంటర్వ్యూలో చేసాము. ఎక్స్ప్లెయిన్ యువర్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ Kubernetes అంటాడు. మీరు చేయాలి, చెప్పాలి. See guys, Kubernetes basically 2 major parts. One is master node. ఇదే చెప్పాలి కంపల్సరీ. Worker node. In the master node, again we have API server. API server. Okay, na? Right. In the master node, we have API server. Right? Then cube scheduler. నేను ఎందుకు రాస్తానంటే ఇవి గుర్తుకుండాలి కాబట్టి, లేకపోతే ETCD కంట్రోల్ ప్లేన్ మేనేజర్. ఇది కంపల్సరీ అడుగుతారు కాబట్టి నేను రాస్తున్నాను. అట్లీస్ట్ ఒకటైనా మీరు నేర్చుకోవాలి అందుకోసమే. సో ఏపీఐ సర్వర్, క్యూబ్ షెడ్యూలరు, అండ్ ఈటీసీడి కంట్రోల్ ప్లేన్ మేనేజరు. ఓకే, దెన్ kubelet and kubeproxy. That's it. So in the master node we have. Next, in the worker node we have
First, guys, node pool, guys. This is called actually node pool. తెలియాలి మీకు కంపల్సరీ తెలియాలి. ఊరికే ప్రిపేర్ అవ్వద్దు. ఫస్ట్ వి హ్యావ్ node pool. Inside the node pool, we have number of nodes. I will take 3 nodes enough. Okay, 2 nodes. Sorry, 2 nodes తీసుకుంటాను. Up to 5,000 nodes you can create. No problem. Node pool 1, node pool 2, node pool 3, 4, 5. Like this, 5 node pools you can create. No problem. In each node pool, 1,000. So maximum 5,000 nodes you can create. Nodes are nothing but like virtual machines here. Understood? Okay. 1 minute, guys. Step అవుతుంది. Yeah. Okay. Actually, Kubernetes service having two major parts. One is master node and worker node. In the master node, we have API server, kube scheduler, etcd, control plane manager. In the worker node, we have a number of node pools. We can get up to 5 node pools. In the each node pool, we have number of nodes. We take in each node pool, we have number of nodes. In one node, we have parts up to create in one node. Two ten, 210 parts we can create. 210 parts we can create. Take one node, you can understand that. One node, inside the one node, 210 parts. In part, basically, we have containers. In the part, we can run one or more containers, but one is the best practices. In one container, we have emails. I will take image like this because already this is image. This is image. Okay. In image, finally, application given by developer. Application developer ఇచ్చింది ఇక్కడ ఉంటుంది అది ఇదండి. So in each node, again, in each node we have number of node parts, and in each node we have kubelet and kube proxy. Kubelet, kube proxy. In the explanation is there. చాలండి ఇంకా వర్క్లోకి వెళ్ళిపోతాం. Understood? Can you please explain the architecture of Kubernetes? Approximately ఒక 5,000 ఇంటర్వ్యూస్లో ఒక 5,000 సార్లు నేను ఆన్సర్ చేసింటా. కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆఫ్ క్యూబర్నెటీస్? అన్నిసార్లు ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తే అది ఎందుకు రాదండి చెప్పండి? అంతే, బ్రూస్లీ చెప్పినట్టే ఒక్క గుద్దునే 100 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తాడు బ్రూస్లీ. అందుకే ఇక్కడ కూడా ఒక కాన్సెప్ట్ని మీరు 100 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆ సబ్జెక్ట్ వచ్చేస్తారు. అది చెయ్యం మనం, ఓకేనా? ఎనివే అది మీ చేతుల మీద ఉంటుంది, నో ప్రాబ్లం. ఎస్, ఇన్ ద మాస్టర్ నోడ్ we have API server, kube scheduler, etcd, control plane manager. In the worker node, we have number of node pools. In each node pool, we have number of nodes. In each node, we have number of parts and kubelet and kube proxy. In each pod, we have containers, one container, multiple container. In each container, we have image. In the image, actually application. This is actually organization application. దీన్ని హోస్ట్ చేయడం కోసం ఇదంతా వర్క్, అంతే అండి. ఇదంతా సినిమా ఏంటంటే దీన్ని హోస్ట్ చేయడం కోసమే ఈ ఆజూర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంతటిని మెయింటైన్ చేయాలి. దీన్ని ఎవరు తయారు చేస్తారండి? డెవలపర్ అండి, మన పని కాదు. అది జావా కావచ్చు, క్లియర్గా ఇస్తున్నాం, అది జావా కావచ్చు, పైథాన్ కావచ్చు, రూబీ కావచ్చు, నోడ్ జేఎస్ కావచ్చు, రియాక్ట్ జేఎస్ కావచ్చు, .NET కావచ్చు, గో కావచ్చు, పైథాన్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. వాళ్ళు డెవలప్ చేసి మనకి ఇస్తే దాన్ని ఒక ఇమేజ్గా క్రియేట్ చేసి ఏసీఆర్లో డిప్లై చేసి దిస్ ఇస్ ఏసీఆర్ అనుకుందాం. ఇక్కడ ఫస్ట్ స్టోర్ చేయాలి ఏది? ఇమేజ్ని.
ఈ ఇమేజ్ని ఇలా స్టోర్ చేయాలి. స్టోర్ చేసి దీన్ని తీసుకొచ్చేసి ఇలా ఇలా ఉంది అనుకోండి. ఇలా అప్లై చేస్తాం. ఉమ్, ఇలా ఉంటుంది కదా, ఇలా తీసుకొచ్చేసి ఇలా అప్లై చేస్తాం అంతే. క్లియర్ పిక్చరా? అంటే ఆ ఇమేజ్ని తీసుకొచ్చేసి పార్ట్లోకి అప్లై చేస్తాం. ఇది మీ జాబు. ఇలాంటి ఎన్నో అప్లికేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. హలో క్లౌడ్ కుబర్నెటిస్ సర్వీస్ ఇంజనీర్, ఐ హ్యావ్ అన్ అప్లికేషన్, కుడ్ ప్లీజ్ హోస్ట్ ఇన్ ద AKS. ఎన్నో అప్లికేషన్స్ వస్తాయి. ఒక ప్రాజెక్ట్లోనే చాలా అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి. 100 అప్లికేషన్ దాకా ఉండొచ్చు. అంటే వేరే వాళ్ళకు కూడా వస్తూ ఉంటాయి. వాళ్ళకు ఒకటి క్రియేట్ చేయాలి, ఇస్తూ ఉండాలి అంతే. ఈ కేసులో ఎంట్రీ పాయింట్ ఒకటి క్రియేట్ చేసేసి, ఎంట్రీ పాయింట్ అంటే అప్లికేషన్ గేట్వే లోడ్ బ్యాలెన్స్ బయట ఇచ్చేస్తే ఒక ఎంట్రీ పాయింట్ ఇచ్చేయాలి ఒక క్లయింట్కి. బయట వాళ్ళకి మనం ఇచ్చే రౌటింగ్ రూల్స్ క్రియేట్ చేసేస్తే వాళ్ళు ఫ్లిప్కార్ట్.com అని అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడికి వస్తుంది, తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. ఇంత జరుగుతుంది సినారీ. డన్. ఓకే, ఫస్ట్ దాని తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. సో కుబర్నెటిస్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఆర్కిటెక్చర్. కుడ్ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. నౌ ఇన్ వన్ కుబర్నెటిస్ సర్వీస్ how many node pools? 5. In one node pool, how many nodes we can create? 1,000. So total how many nodes? 5,000. In one node, how many parts we can create maximum? 230 or 210. 210 is a default. ఇంకొంచెం మనం కస్టమైజ్ చేస్తే 230 వరకు పార్ట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. చూడండి, 230 పార్ట్ ఒక నోడ్లో అంటే 230 ఇంటూ 1000 ఏంటి? 2 lakhs. 1000 కదా, ఒక్క నోట్స్ అంటే 5,000. మొత్తం ఒక నోట్ పూల్కి 2 lakhs దగ్గర దగ్గర. సో ఎన్ని పార్ట్స్ అయినా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అందుకే క్లస్టర్ ఇస్ ఏ వెరీ బిగ్ సర్వీస్. అది ఒక VM అయితే కష్టం కదా. కాబట్టి సో కుబర్నెటిస్ అనేది మోస్ట్లీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ కంపెనీస్ లెవరేజింగ్ చేసేది ప్రజెంట్ కుబర్నెటిస్ని. Clear? So now tell me, so how many clusters you are managing? 4 clusters. How do you create it? Have you created any time? Yes. How? Using portal, I can explain faster. Then PowerShell, Terraform. We can use, no problem. So first I will be signing to Azure portal. I will get to Kubernetes, hit on the create button. See, I will be hit on the create button. It will ask some details. Subscription, resource group, name, reason. Subscription, resource group ఏదో ఒకటి ఇచ్చేస్తాం. కానీ రియల్ టైంలో ఖచ్చితంగా వాళ్ళు చెప్పింది రిసోర్స్ గ్రూప్ మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, ఐఎమ్ మెన్షనింగ్ దిస్ వన్ గైస్. సబ్స్క్రిప్షన్ రిసోర్స్ గ్రూప్ నేము చూడండి, సింగ్ లైఫ్ క్లస్టర్ అని పెడతా. సింగ్ లైఫ్ అనేది సింగపూర్ ప్రాజెక్ట్, ఇది సపోర్ట్ చేశాను. సింగ్ లైఫ్ ఉంటుంది, సింగ్ లైఫ్ క్లస్టర్ పెట్టాను, సపోర్ట్ చేశాను, ఇందులో ఉంది. సో ఇది సింగపూర్కి సంబంధించింది ఏమైనా ఉన్నాయా, లొకేషన్స్ వచ్చినాయని. సింగపూర్కి ఇంతకు లేదండి. సింగపూర్స్ అప్డేట్ అవుతా ఉంటాయి. దగ్గర ఏదైనా ఉంటే పట్టేద్దాం. మలేసియా, ఇండోనేషియా, మలేషియా రెండు ఉన్నాయి. మలేసియా పెట్టేస్తా. ఓకే, సింగపూర్ దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ పెట్టేస్తారు. వాళ్ళు సంబంధించినటువంటి రీజియన్ అజూర్ రీజియన్ అక్కడ అదే ఉంది. మలేసియా ఉందన్నమాట అజూర్కి సంబంధించిన. అజూర్లో డిప్లాయ్ చేయాలి వాళ్ళు, కాబట్టి మలేసియాకి సంబంధించిన డేటా సెంటర్లో డిప్లాయ్ అవుతుంది. సో సబ్స్క్రిప్షన్ రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ రీజన్ అండ్ అదేం అవసరం క్రియేట్ మేనేజర్. And availability zones compulsory mention చేయాలి. Zone 1, Zone 2, Zone 3. Already told you it's high availability purpose we are doing like this, guys. It means you know what happened. If you use Zone 1, Zone 2, Zone 3, this cluster will be deployed in cluster Zone 1. Actually in Malaysia రీజియన్లో, లొకేషన్లో, ఆ కంట్రీలో 3 జోన్లు ఉంటాయి అజూర్ సంబంధించిన డేటా సెంటర్లు. అక్కడొకటి అక్కడొకటి అక్కడొకటి. ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇట్లా చెప్తే అర్థం కాదు. మలేసియా అదొక రీజన్ అనుకోండి. ప్రతి 100 మైల్స్కి దూరంలో ఒక జోన్ ఉంటుంది. ఇంకో 100 మైల్స్కి దూరంలో ఒక జోన్ ఉంటుంది. జోన్ ఉంటుందంటే ఇది పేరు కాదు, సర్వర్స్ అండి. కలెక్షన్ ఆఫ్ సర్వర్స్ అన్ని ఒక చోట ఉంటాయి. అంటే అజూర్ డేటా సెంటర్స్. ఇంకా డేటా సెంటర్స్ అంటే అజూర్ సర్వర్స్.
క్లౌడ్కి సంబంధించిన రిక్వైర్మెంట్ అంతా ఇక్కడ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది యాక్చువల్లీ. ఓకేనా. సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే one minute. ఉమ్, ఇక్కడ ఒక క్లస్టర్ క్రియేట్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఒక క్లస్టర్ క్రియేట్ అవుతుంది, ఇక్కడ ఒక క్లస్టర్, అదే క్లస్టర్ మళ్ళీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్లస్టర్ మనం క్రియేట్ చేసిన క్లస్టర్ క్రియేట్ అవుతుంది. సింపుల్ అండి. సో వాట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ జోన్ రిడెండెంట్. ఇట్ మీన్స్ it can replicate the all the zones. So if you use multiple zones, cluster will be created in zone 1, in zone 2, in zone 3. It's replicated in all zones in order to make sure high availability in the event of data center failures, zonal outages, to avoid the zonal outages. Even in the Zone 1 in Malaysia country, entire data center is failed during some planned or unplanned outages or any earthquake, tsunami, any problem, maybe human errors. అలా ఏదో ఒక ప్రాబ్లం రావచ్చు. ఇది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏ కేసు పని చేయకపోతే ఆటోమేటిక్గా మనం రిక్వెస్ట్ పంపిస్తాం కదా flipkart.com అని, ఇక్కడ ఉంటుంది అనుకుందాం. ఆటోమేటిక్గా అప్పుడు ఇక్కడికి మైగ్రేట్ అవుతుంది మన రిక్వెస్ట్, అక్కడ నుంచి సర్వ్ అవుతుంది. మన మనకు అసలు యూజర్ మే నాట్ బి నోటీస్డ్, హే ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్, డౌన్ టైమ్, నెవర్, ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ షూర్ ఆల్వేస్ అవైలబుల్. సో ఎప్పుడైనా చూసారా ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్స్ డౌన్ అని? మీరు సర్చ్ అండ్ ఇంటర్నెట్ లేకపోతే తప్ప అప్లికేషన్స్ ఎప్పుడు డౌన్ లేవు. ఈ కామర్స్ అప్లికేషన్ బికాస్ ఆఫ్ దే ఆర్ డిజైన్డ్ ఇన్ హై అవైలబుల్ మేనర్ using high availabilities services. So what are the high availability services? Question for the interview. Availability zone, disaster recovery, and availability set. So VMs are, we can deploy in availability set, but AKS in availability zone. Web apps, we can deploy in availability zones, not in A set, AV set. But VMs, we can deploy in AV zones, AV set as well. ఇలాంటివన్నీ మీరు తెలుసుకోవాలా. ఓకే వినద్దు, మీరు కూడా ప్రిపేర్ అయితే మంచిది. సో ఇన్ మలేసియా వీ హ్యావ్ 3 zones. సో cluster 1, cluster 2, cluster 3, లైక్ దిస్ ఇట్ కెన్ డిప్లాయ్. ఇంత ఉందండి సినిమా దాని వెనకాల. ఇలా ఊరికే మనం ఏదో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తున్నాం లేదంటే ఇదంతా వర్చువల్గా మనం రన్ చేస్తున్నాం ఈ అప్లికేషన్ మీద. portal.azure.comలో సర్వీస్ మనకి యాక్సెస్ ఉంది. ఏ సర్వీస్? కుబర్నెటిస్ సర్వీస్. దాన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం, వర్చువల్గా క్రియేట్ చేస్తున్నాం. కానీ ఈ క్లస్టరు ఫిజికల్గా మలేసియాలో డిప్లాయ్ అవుతుంది, అక్కడి నుంచి వర్క్ అవుతుంది. చూడండి ఎంత టెక్నాలజీ ఇంప్రూవ్మెంట్ అయింది. ఆలోచిస్తే ఫీల్ గుడ్. రైట్. ప్రైజింగ్ టైర్ ఫ్రీ పెట్టేసేయండి. ప్రజెంట్ ఫ్రీ ట్రయల్ కాబట్టి ఎక్కువగా కాస్ట్ అవుతుంది క్రియేట్ చేయడానికి ప్రజెంట్కి. ప్యాకింగ్ ఎనేబుల్ చేయొద్దు. సో ఆటో షెడ్యూల్ పెట్టకూడదు అసలు, మనకు వద్దు. నో షెడ్యూల్. అండ్ ఇది కూడా వద్దు, ఆటో షెడ్యూల్ పెట్టద్దు. నో ఇమేజ్ నన్ను పెట్టేస్తాను. ఓకేనా, నో ప్రాబ్లం. సెక్యూరిటీ టైప్ అంతే, ఇవేం అవసరం లేదు. సో డీటెయిల్స్ అయితే నీకేమేమి కావాలంటాడు. క్లస్టర్ నువ్వు క్రియేట్ చేయాలి, ఒక ఇంజనీర్గా నువ్వు క్లస్టర్ని బిల్డ్ చేయాలి ఒక రీజన్లో మలేసియాలో. ఆ క్లస్టర్ని ఎలా బిల్డ్ చేస్తామని అంటాడు. ఇది సింపుల్. ఇట్లా ఇట్లా అర్థం చేసుకోవాలి. మనం ఏదో చదివితే మనకు అర్థం. ఇప్పుడు మనం ఏదో చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ పని చేస్తున్నాం. ఏం పని చేస్తున్నాం? ఒక కుబర్నెటిస్ క్లస్టర్ని బిల్డ్ చేస్తున్నాం. ఎక్కడ? మలేసియా డేటా సెంటర్లో, ఆ కంట్రీలో. బిల్డ్ చేయడానికి నీకు ఏం డీటెయిల్స్ కావాలని అంటే, ఎస్ ఐ నీడ్ సమ్ డీటెయిల్స్, సబ్స్క్రిప్షన్, రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్, రీజన్, ప్రైజింగ్ టైర్స్, అండ్ అవైలబిలిటీ జోన్స్, అండ్ RBAC authentications. చూడండి, there are 3 types of authentications. Situation local Kubernetes with Kubernetes RBAC. అంటే Kubernetesలో RBAC ఉంటుంది అనమాట. అథెంటికేషన్ అంటే దాంట్లో లాగిన్ అవ్వడం, దాంట్లో ఏం పని చేయడం, ఏం పని చేయాలనేది అది ఉంటుందంట. సో అథెంటికేషన్ మీన్స్ హౌ డు యూ యాక్సెస్, ఆథరైజేషన్ మీన్స్ హౌ డు యూ వర్క్. సో వాట్ ఆర్ ద అథెంటికేషన్ మెథడ్స్ అంటే 3 types: Kubernetes RBAC, Microsoft Entra ID RBAC, and combination of both. మనం యూజ్ చేసేది ఎక్కువ ఇదే. Good. Next, in node pool, you have to design. I told you now, number of node pools create చేయొచ్చని. So you can create node pools. Wait for this one automatically.
పాపులేటెడ్ సిఎస్. చూడండి నోట్ పూల్స్ వచ్చేసింది. నోట్ పూల్స్ అంటే ఏదో ఒక పేరు పెట్టచ్చు మీరు, ఏజెంట్ నోట్ పూల్స్ అని, ఆర్ఎల్స్ యూ కెన్ సింగ్ లైఫ్ నోట్ పూల్స్ అని కూడా పెట్టచ్చు. సింగ్ లైఫ్ నోట్ పూల్స్ ఇంతకుముందు సపోర్ట్ చేసేది, ఇప్పుడు సపోర్ట్ చేయదు. ఓకేనా, సింగ్ లైఫ్ నోట్ పూల్స్. 12 characters అంట. ఓకే ఫైన్. సింగ్ లైన్ సిస్టమ్ నోట్ పూల్స్ అండి, లైనక్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఐ టోల్డ్ యూ ఆల్రెడీ. ఓకేనా, ఈవెన్ వీ కెన్ క్రియేట్ విండోస్ ఆల్సో. అసలు వాటర్ ఎందుకు అవసరమా, లైనక్స్ చాలు. తర్వాత దానికి చెప్పాను కదా, నోట్ పుల్ కంటైన్ వాట్ నోట్స్. నోట్ మీన్స్ వాట్, వర్చువల్ మిషన్స్ ఐ టోల్డ్ యూ. సో దోస్ వర్చువల్ మిషన్స్ హ్యావింగ్ ఓఎస్ లైక్ విండోసా, విండోసా, లైనక్స్. లైనక్స్లో చాలా ఉన్నాయి, ఉబుంటూ ఉన్నాయి, సెంటోస్ ఉంది. సో ఉబుంటూ యూజ్ చేస్తాం చూడండి, అజూర్ లైనక్స్ లేదంటే ఉబుంటూ యూజ్ చేస్తాం. బెస్ట్ బై డిఫాల్ట్. సో అవైలబిలిటీ జోన్స్ can create multiple jobs. So you need to choose the virtual machine size. So ultimately VMs ఉంటాయి వెనక. అల్టిమేట్లీ VMs ఉంటాయి వెనకాల. సో ఫర్ ద Kubernetes సర్వీస్ యూజ్ బెస్ట్ సర్వీస్ అంటే యూ కెన్ యూజ్ బెస్ట్ సర్వీస్, 16 GB ర్యామ్ అండ్ 4 VCPs. Or else you can use large services also, like ఎన్ సర్వీస్. ఎన్ సర్వీస్ చూస్తే ఇక్కడ ఈ ఫ్రీ ట్రయల్కి సపోర్ట్ చేస్తుందో లేదో తెలియదు. చూడండి 32 GB 128 ర్యామ్ యూజ్ చేయొచ్చు, నో ప్రాబ్లం. అయితే హై కాస్ట్ అండి, ఇక్కడ చూస్తే కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది, డాలర్లో ఉంటుంది, చాలా చాలా ఉంటుంది. ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి కస్టమర్కి. సో యూజ్ ఎనీ లెస్సర్ సైజ్ బికాస్ దిస్ ఇస్ ఫ్రీ ట్రయల్ రైట్. సపోర్ట్ చేస్తుందో లేదో కూడా తెలీదు కొన్నిసార్లు, తెలుసు కదా మీకు. సో యూజ్ లెస్, 1 or 3, డోంట్ యూజ్ మోర్. 2 యూజ్ చేస్తారు చాలు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి 100, 1000 చెప్పాను కదా, మినిమం 1 to 1000 పెట్టచ్చు. ఇక్కడ కూడా 1 to 5000 వరకు పెట్టచ్చు. టోటల్ 5000 నోట్స్ అక్రాస్ ద ఎంటైర్ క్లస్టర్. సో యూజ్ 1 or 2. 1-2లోనే అసలు ప్రాజెక్ట్ అయిపోతాయండి తెలుసా, ఒక అప్లికేషన్స్కి. జూమ్ కంట్రోల్ సెలెక్టెడ్ అయ్యేదాన్ని కూడా ఆరో స్క్రీన్. ఓకే, కానీ నో ప్రాబ్లం, జస్ట్ క్రియేషన్ పర్పస్. 2 to 3 పెట్టేస్తాను. Updated one. This size cannot. Okay. సైజ్ ఎక్కువైపోయిందంట. చూస్ సైజ్ తక్కువది సెర్చ్ చేస్తాను ఎనీవే, టు ఎనఫ్ ఫర్ డెమాన్స్ట్రేషన్ పర్పస్. యా, నౌ గుడ్. సో what are the details you need? I need subscription, business group name, reason, choose, pricing, calculation, authentication, and node pools, nodes, and virtual machine size. Node pool, nodes, virtual machine size. Then networking automatically populated, not required. That is called Azure CNI only, Azure CNI supply. Then integration not required. Container registry we need to integrate. Why? Because I already told you, images are actually stored in container registry. So that we need one container registry. You can create here also, or else in real time already container registry will be there. You can select here and you can integrate that one. Then go to monitor. Okay, in the monitor, if you want to integrate with Prometheus and Grafana, you can integrate చేయొచ్చండి. సో గ్రఫానా కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు, చేస్తాం కూడా. Container insert like app insert also we can integrate. I don't want to enable this one. I don't want to burn my free trial credits. Okay, then enough. Nothing is required more. Just cluster రెడీ చేయాలి, బిల్డ్ చేయాలి. ఇవన్నీ అవసరం లేదు, లేటర్ కూడా మనం కోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇంకా ట్యాగ్స్ మీకు తెలుసు, మెటాడేటా ఎలిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ టు డిస్క్రైబ్ ద రిసోర్స్. ట్యాగ్స్ కంపల్సరీ ఇవ్వాల్సిందే. ఓకేనా, ట్యాగ్స్ ఖచ్చితంగా రియల్ టైంలో ఇక్కడేమి ఇవ్వాలనేది ఖచ్చితంగా ఇస్తారు. దాన్ని ఫాలో అవుతూ మీరు రాయాలి. సో చెక్ లిస్ట్ ఇస్తారండి, ప్రతి దానికి చెక్ లిస్ట్ ఉంటుంది. యూ క్యాన్ రైట్ హియర్ అండ్ రివ్యూ అండ్ క్రియేట్ ఇట్. సో లైక్ దిస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద క్లస్టర్. బిల్డ్ చేసామంటే చేశాను. ఎస్ ఐ డిడ్. ఐ క్రియేటెడ్ 4 clusters myself using portal by following checklist. How do you know the requirement? In ServiceNow, daily we are checking ServiceNow ticketing tool. From there, we came to know the requirement, descriptions, everything information, checklist also.
ఉంటుంది చెక్ లిస్ట్లో మనకు ఎవ్రీథింగ్ ఉంటుంది. అక్కడ మనము సెర్చ్ చేయొచ్చు, తీసుకొని క్రియేట్ చేయొచ్చు. ప్రతి డీటెయిల్స్ వాళ్ళు అక్కడే ఉంటాయి, మనం ఇచ్చేసి క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఏది మనం చూడకుండా ఏది చేయకూడదండి, తెలుసుకోకుండా అసలు చేయకూడదు, చూడకుండా చేయకూడదు. ఇది ఎగ్జామ్ కాదు, ఇంటర్వ్యూ మాత్రమే మీకు ఎగ్జామ్. మీకు నాలెడ్జ్ ఉంటే అటువంటివన్నైనా మీరు క్లియర్ చేయొచ్చు. సో మీ కోర్స్ చేసేది కూడా నాలెడ్జ్ కోసం, గెయిన్ చేయండి, లెర్న్ చేయండి. I'm going to be build it. See, now the Kubernetes will be deploying in couple of minutes. It will be submitted and it will be created. So this is how we can create. So now question for the interview, tell me how do you create the cluster? What are the details you need? Suppose, could you please explain step by step process, how do you create the AKS cluster? Okay, so this is how we're going to create the cluster. So in the cluster, how do you secure? Security is very important. So in the Kubernetes, we are basically Kubernetes is a Linux environment, so automatically it is encrypted. So no need to use passwords. No need to use passwords. See, now we can log into the Kubernetes cluster. How? Automatically keys are stored itself. కీస్ అనేవి ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ అదే ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటుందండి. యూనో లైనక్స్ యాక్సెస్ కీస్ ఉంటాయి, ఎస్హెచ్ కీస్ అనేది జనరేట్ చేసుకుంటుంది, అక్కడే పెట్టుకుని ఉంటుంది. మనం పాస్వర్డ్ని ఎక్స్పోజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సెక్యూరిటీ, ఫస్ట్ స్టెప్ సెక్యూరిటీ. What is the security? So while you are logging to connect into the AKS, we don't expose the passwords. Automatically, it can import the keys. So first one, it will avoid the risk. Next, in the Kubernetes, we have secrets are there. In the Kubernetes, we have secrets, and also we leveraging networking. We leveraging networking, we leveraging keys, we're using secrets, so kube secrets, or we can use Azure Key Vault also. We don't need to expose the confidential values directly in the hard code. We're storing in the Key Vault, Azure Key Vault. That is also best practice to secure the environment variables, passwords, secrets for application related connections. And also in the Kubernetes, Linux environment. So this environment basically using cluster IP.